So in effect, the following verses are a description of the power of the Holy Spirit within the Christian life. И следующие стихи – это описание силы, которая есть в жизни христианина, силы Святого Духа. And all too often down the centuries, the church has misread these verses. И очень часто на протяжении веков церковь неправильно читала эти стихи. And on the basis of these 2 or 3 verses have built up a whole theology of Christ actually preaching inside hell. И построили целую доктрину, целое богословие насчет того, что Иисус был в аду и что-то там делал, проповедовал. But if you study the verse carefully, you will see that this is not what's being said. Но если внимательно посмотреть на то, что написано, то увидим, что этого там не написано. And so I want to use the board to try and help. Попробую с помощью доски это доказать. Verse 18. 18 стих. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Being put to death in the flesh, был умерщвлен по плоти, that's the cross, это крест, but quickened by the Holy Spirit. но ожив духом. Now comes a description of the Holy Spirit. А теперь описывается Дух Святой. And it's the Holy Spirit И это Дух Святой that did the preaching, проповедовал. and he did the preaching to spirits. Проповедовал Духом. And the language of the Greek shows that they are now in prison. И по-русски причастие в настоящее время находящимся сейчас. So when we read in verse 19, Когда мы читаем в 19 стихе, by which also he went and preached unto the spirits in prison, которым он и находящимся в темнице духом зашед проповедовал. the he in that verse is not referring to Christ, but referring to the Holy Spirit. Он, посмотрите, это не Христос, а Дух Святой там. And the spirits that the Holy Spirit preached to are at the time Peter is writing the letter now in prison. И Дух проповедовал тогда, на то время сейчас, в то время, получается, когда Петр писал послание. But the preaching was done in Noah's day. А сама проповедь относится к дням Ноя. We read in verse 20, which sometime were disobedient when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is 8 people, were saved by water. В 20 стихе мы читаем: «Некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». And so you have to read that text very carefully. Так что этот текст, эти слова нужно прочитать очень внимательно. Christ is suffering. Христос страдает. And he was suffering so that he was put to death on the cross. Страдает так, до той степени, что он был предан смерти на кресте. But the Holy Spirit, who was strong enough to raise him from the dead, Но Дух Святой, который имел достаточно силы, чтобы воскресить его из мертвых, is the same Holy Spirit that preached in Noah's day. это тот же Дух Святой, который проповедовал во дни Ноя. And when the people refused his message in Noah's day, Когда люди отвергли его проповедь во дни Ноя, when they were destroyed in the flood, были уничтожены потопом, the unbelieving spirit life of these people went to the place of the departed dead awaiting their final judgment. и неверующие духи этих людей отправились в место ожидания вечного окончательного суда. And that is the Holy Spirit that's in you today. И это тот же Дух Святой, который в вас сегодня. And just as it's looking back from Christ to Noah and saying he has not lost any of his strength,
Sorry, if we would like- Just as Peter is showing that the Holy Spirit has not lost any strength between Noah's day and Christ's day, И как Петр подчеркивает, что Дух Святой не потерял своей силы божественной со дней Ноя по день Христа, that same Holy Spirit has not lost any strength from Christ's day to our day. так и со дней Христа по наши дни Христос, Дух Святой не потерял никакой своей силы. So the idea that Christ died on the cross and went down into hell and did some preaching is not really there. Так что там ничего не сказано ни насчет какого-то сошествия в ад Христа лично и ни насчет его проповеди там. But I leave these thoughts to stimulate your mind. Но думайте сами, решайте сами.